this episode of skill practice, I'm going to show you how to design a guard logo in Corel Draw. So let's go to the practice. Da farko za ka go a toolbox sai ka yi clicking a Polygon tool. Bayan ka yi clicking a Polygon tool sai ka go ka yi design din shi kamar haka. So bayan da ka yi design din shi a nan wurin yanzu sai ka go a properties ba sai ka yi mirroring din shi upside down. So bayan ka yi mirroring din shi a nan wurin yanzu sai kai control Q a keyboard naka. Wannan control Q yana baka daman kai converting din shape zuwa object. Bayan da muka yi converting din shi a yanzu za mu zo mu centralizing din shi mu dawo da shi tsakiya. A nan wurin yanzu sai ka zo ka za ka yi clicking a shape tool. Bayan mun yi clicking a shape tool a nan wurin yanzu za mu zo mu highlighting wannan node din guda biyu. Ba za mu yi amfani da su ba sai mu right click mu goge su sai mu shiga delete. Wannan shi ma za mu shiga delete. So a yanzu mun goge waɗannan node ɗin guda biyu. So a yanzu sai mu zo mu clicking akan wannan sai mu zo mu aje shi a tsaye shi ma wannan. So wannan kenan a takaice mun tsayar da wannan. So a nan wurin sai mu zo wannan node din za mu zo mu clicking sai mu shiga to curve, za mu yi masu gaba ɗaya irin haka. So a yanzu za ku ga cewa mun yi converting node din to curve. So a nan wurin yanzu za mu zo mu wani aiki a nan. Za mu zo mu kama wannan mu jawo shi haka, sai wannan ma za mu zo mu kama shi mu jawo shi haka, sai wannan shi ma za mu kama shi. So a nan wurin yanzu sai wannan na ƙasan za mu jawo shi idan ya miƙe straight kamar haka sai mu dawo da shi ciki. So a nan wurin yanzu zamu yi wannan za ka yi adjusting din shi daidai yadda kake son shi. A nan wurin yanzu ya curving kamar yadda za mu gani. A nan wurin yanzu za ka zo kai clicking akan wannan node din na tsakiya. Bayan ka yi clicking sai ka yi ja shi je sama. So a yanzu ya je sama kamar haka sai za mu zo wannan mu jawo shi ƙasa, wannan ma za mu ja shi ya zo ƙasa haka. Sai za mu zo mu clicking akan wannan sai mu ja shi kamar haka. So wannan kenan. Bayan da muka gama yanzu za ku ga cewa yanzu mun fidda sketch na wannan logo din. Bayan ka gama sai ka zo a nan sama ka clicking akan horizontal ruler ka kawo shi, sai za ka yi clicking P sai ka adjusting din shi a center, sai ka zo ka clicking akan vertical ruler ta ma sai ka zo ka clicking P. So shi ma shape din yanzu mun yi positioning din shi a center. mun yi centralizing din su gaba daya. So bayan ka aje wannan sai
ka zo a kai clicking freehand tool. Bayan ka yi clicking freehand tool sai ka zo a nan wurin kai clicking akan wannan sai ka zo ka aje shi a nan, sai shi ma wannan za ka zo ka mai the same. Bayan da muka yi design wannan a yanzu kamar haka, za mu zo a nan wurin sai mu zo a toolbox sai mu clicking a smart fill tool. Bayan ka yi clicking a smart fill tool yanzu sai ka zo ka kai clicking a haka. Yanzu za ku ga cewa mun raba shi. Bayan mun raba shi a nan wurin yanzu za mu zo sai mu apply mai color a nan wurin, sai wannan za mu sa mai siya. So wannan shine a takaice a game da wannan guard logo da muka yi design. Bayan ka gama sai ka zo ka yi deleting wannan rulers din, sai a nan wurin za mu using tab mu selecting wannan ɗayan shape din. So wannan shine yanzu gaba ɗaya wannan shape din za mu zo mu duplicating din shi. Bayan da muka yi duplicating din shi sai mu zo za mu grouping din wannan a nan wurin. Mu shiga group a properties ba. So bayan da muka yi grouping din shi sai wannan shi ma za mu danna P mu centralizing nashi, sai mu zo mu ɗauko vertical ruler sai mu aje shi yanzu kamar haka, sai mu zo a nan wurin yanzu bayan da muka ja wannan line a nan wurin shi ma za mu ɗauki smart fill tool a toolbox sai mu zo mu raba wannan kamar haka, raba shi. So za mu zo a nan wurin yanzu let's say mu adding wannan color din, sai mu adding wannan. So idan kuma ya kasance fari kake so sai a nan wurin yanzu sai ka sa mai white kamar haka. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi designing guard logo a Corel Draw. This is how to design a guard logo in Corel Draw. Thank you for watching this video and I would like to see you in the next video.